Hey preguntas que muchos temen hacer, pero que el alma necesita escuchar. Dime algo, alguna vez has sentido que podías hacer más por alguien que ya partió? ¿Alguna vez te quedas mirando una fotografía y una tumba un recuerdo y pensaste en silencio? ¿Todavía puedo ayudar? Porque el amor verdadero no termina cuando el corazón deja de latir. Y aquí viene la pregunta que puede cambiar tu manera de ver la muerte para siempre. ¿Sabes qué pasa cuando mandas a hacer una misa a por los difuntos? Algunos creen que es solo una tradición. Otros piensan que es un gesto simbólico sin impacto real. Pero la fe enseña algo mucho más profundo, mucho más poderoso, mucho más eterno. Cuando se ofrece una misa a por un alma, no se trata simplemente de pronunciar un nombre en voz alta. Se trata de unir esa intención al sacrificio más grande, a la oración más elevada, al acto espiritual más profundo que existe dentro de la fe. No es un recuerdo vacío, no es un ritual automático, es intercesión, es decir al cielo, no me olvido de esta alma, la pongo en tus manos. Hay realidades que nuestros ojos no pueden ver pero que la fe nos revela. Y entiendo lo que ocurre espiritualmente cuando se ofrece una misa. A por un difunto puede transformar tu dolor en esperanza, tu tristeza en acción, tu recuerdo en misericordia. Hoy vas a descubrir algo que muchos ignoran, y que podría dar una nueva forma de amar incluso después de la muerte. Hay despedidas que parecen finales absolutos. Un último suspiro, una última mirada, una última vez sosteniendo una mano que poco a poco se enfría. Y en ese instante, el corazón humano siente que algo se rompe para siempre. La muerte parece como una puerta cerrada, como un muro imposible de atravesar, como una separación definitiva que no admite regreso. Pero el amor verdadero no entiendemos, el amor no se apaga porque el cuerpo se detenga, no se disuelve en la tierra, no se evapora con el tiempo. El amor auténtico pertenece a una dimensión más profunda que la biología. Y si el amor sigue vivo en tu interior, eso significa que la conexión no ha desaparecido por completo. El dolor que sientes cuando alguien parte no es solo tristeza. Es la prueba de que el vínculo era real. Y si el vínculo era real, no puede reducir simplemente a materia. Hay algo en el ser humano que trasciende lo físico. Algo que no se mide con instrumentos médicos, algo que no se entera con el cuerpo. Por eso surge la pregunta silenciosa en muchas noches de insomnio: ¿todavía puedo hacer algo por esa persona? O todo terminó el día del funeral. La fe responde con una verdad que desafía la lógica del mundo. El amor puede seguir actuando incluso después de la muerte. No de la misma manera que antes, no con abrazos ni palabras audibles, pero sí a través de la intercesión, de la oración, de la intención ofrecida con profundidad. Cuando alguien que amas parte, no dejas de ser su padre, su madre, su hijo, su amigo. La relación cambia de forma, pero no desaparece en esencia. El amor no se convierte en nada, se transforma en recuerdo, y el recuerdo puede convertirse en acción espiritual. Muchos viven el duelo como una impotencia total, sienten que ya no hay nada que pueden hacer, que todo quedó congelado en el pasado. Pero esa sensación nace de una visión limitada de la existencia. Si la vida no termina en el instante en que el corazón deja de latir, entonces el amor tampoco pierde su capacidad de actuar. El amor que ofreces cuando esa persona estaba viva podía manifestarse en cuidado, palabras, presencia. Ahora se manifiesta en oración, en ofrecimiento, en intercesión. Cambia la forma, pero no la intensidad. Hay algo profundamente humano en querer ayudar a quien amamos. Cuando estaban enfermos, buscabas médicos. Cuando estaban tristes, ofreces consuelo. Cuando tenían problemas, buscabas soluciones.
Porque esse disposición interior de sa seria simplement porque no pudes verlos. El deseo de seguir ayudando no es debilidad emocional, es coherencia del alma, la muerte no anula la relación. Le transforma en algo más silencioso, más invisible, pero no menos real. Y en esa nueva forma de relación, la oración se convierte en puente. Ora por alguien que ha partido es reconoce que su historia no terminó en la tierra. Es declarar que todavía importa, que su nombre sigue vivo en tu corazón, que no lo reduces a un recuerdo fotográfico, sino que lo elevas en súplica. El mundo muda, no empuja a olvidar rápido, e supera el duelo como si fuera una etapa incómoda que debe serás. Pero el amor no se supera, se integra, se transforma, se profundiza. Cuando decides hacer algo espiritual por alguien que ya no está físicamente contigo, estás afirmando que tu vínculo trasciende lo visible. Estás diciendo, mi amor no depende de la presencia física, mi amor es más grande que eso, y esa afirmación tiene fuerza interior. Porque te saca de la pasividad, del dolor, y te coloca en la acción del alma. El duelo puede paralizar o puede purificar, puede encerrar en la nostalgia o puede impulsar a la intercesión. La diferencia está en cómo decides vivir es amor que on permanes. Hay noches en que el recua, do duel con intensidad, en que la ausencia se siente como un eco frío en la casa, en que el silencio pesa más que cualquier palabra. En esos momentos tienes dos opciones: quedar atrapado en la sensación de pérdida absoluta o convertir es dolor en oración. La oración no elimina la tristeza, pero la deducción la transforma en algo que es en lugar de algo que se estanca. Cuando pronuncias el nombre de quien partió en una oración, estás afirmando que su existencia no fue insignificante, que su vida de Hula, que tu corazón todavía late con amor por esa persona, y el amor, cuando se une a la fe, no es estéril. Existe una dimensión espiritual que los ojos no ven pero que el alma intui, una dimensión donde la misericordia actúa, donde la intercesión tiene sentido, donde el amor ofrecido no queda en el vacío. Creer en esa dimensión no es ingenuidad, es esperanza. La esperanza no niega la muerte, la enfrenta con una visión más amplia. Mandar a hacer una misa, ofrecer una oración, dedicar un acto espiritual por alguien que ya partió es una manera concreta de decir, no me resigno a pensar que todo termino. Es un acto de confianza en que el amor tiene continuidad. Esa continuidad no es fantasia, es coherencia con la idea de que el alma no es simplemente materia organizada. Si el alma tiene valor eterno, entonces tu amor hacia esa alma también tiene significado eterno. Muchos descubren, con el paso del tiempo, que orar por sus difuntos les trae una paz distinta. No porque desaparezca la ausencia, sino porque sienten que siguen haciendo algo, que su amor sigue siendo activo, que no se redujo a nostalgia. El amor que no termina con la muerte es una fuerza silenciosa, no grita, no exige, no se impone, pero permanece. Y cuando es amor se convierte en intercesión, en ofrecimiento consciente, en acto espiritual, se transforma en una de las expresiones más profundas de fidelidad. Porque amor no es solo hasta cuando todo es fácil. Amor es permanecer incluso cuando la presencia física ya no es posible. El corazón humano fue creado para amar más allá de los límites del tiempo. Y cuando comprende que puede seguir haciendo algo por quienes partieron, el duelo deja de ser únicamente una herida y se convierte en misión. Una misión silenciosa, una misión invisible, una misión que nace del amor que no se apegó en una tumba sino que encontró una nueva forma de actuar. Cuando alguien escucha que se puede ofrecer una misa por un difunto, muchos lo reducen a un gesto simbólico, a una tradición heredada, a una costumbre repetida por generaciones sin detenerse y pensar que significa realmente.
pero detrás de ese acto hay una profundidad espiritual que pocos comprenden en su totalidad. No se trata simplemente de decir un nombre durante una celebración religiosa, no es pagar por un recuerdo, no es cumplir con un compromiso social, es algo mucho más grande, es unir la intención de tu corazón a la oración más elevada que existe dentro de la fe. La misa no es solo palabras pronunciadas, es memoria viva de entrega, de sacrificio, de amor levado hasta el extremo. Cuando alguien decide ofrecerla por un difunto, está haciendo algo profundamente consciente, está colocando el nombre de esa persona dentro de un acto espiritual que representa misericordia, redención y esperanza. No es un simple homenaje, es intercesión. Interceder significa ponerse en medio, presentar una cosa, elevar una súplica por otro. Y cuando lo haces dentro de un acto sagrado, estás diciendo, presento esta alma ante la misericordia, confío en que la gracia puede alcanzarla. Muchos viven el duelo con la sensación de que ya no pueden ayudar, que todo terminó, pero ofrecer una misa rompe esa pasividad. Convierte el amor en acción concreta, transforma el recuerdo en ofrenda. La misa tiene un valor espiritual porque no depende de la emoción del momento. No se basa en cuánto logras, ni en cuán intenso es tu dolor. Su valor no proviene de lo que sientes, sino de lo que representa. Un acto que recuerda el sacrificio supremo y lo actualiza como oración viva. Cuando unes el nombre de un difunto es acto, estás vinculando su memoria a una fuente de gracia que no depende de tu fuerza personal. No es tu mérito el que actúa, no es tu perfección la que intercede, es la confianza en que existe una misericordia mea que tus límites. Hay algo profundamente humilde en este gesto. Reconoces que no puedes cambiar el pasado, no puedes reescribir errores, no puedes retroceder el tiempo, pero sí puedes presentar esa vida ante una realidad espiritual que trasciende el tiempo. Ofrecer una misa es también un acto de fe, porque implica creer que la vida no termina en la tumba, que el alma continúa su camino, que existe una dimensión donde la oración tiene sentido incluso después de la muerte. Algunos piensan que es innecesario, que si alguien ya murió nada puede hacerse, pero esa visión reduce la existencia humana a lo visible. La fe, en cambio, abre la posibilidad de que el amor siga actuando en una dimensión que no vimos. Cuando participas conscientemente en una misa, ofrecida por un difunto, tu corazón se alinea con esa intención. No es magia automática, no es una fórmula mecánica, es un acto de entrega interior, es decir, confío en que este acto tiene valor para esa alma, y esa confianza transforma también a quien ofrece. Porque el acto no solo beneficia espiritualmente al difunto en el misterio de la misericordia divina, también purifica al que intercede, le da paz, le da propósito, le permite vivir el duelo con esperanza activa, y no con resignación pasiva. Ofrecer una misa es reconocer que el amor implica responsabilidad, que no basta con recordar, que se puede hacer algo más profundo que visitar una tumba, que se puede elevar una súplica consciente y unirla a un acto sagrado que representa entrega total. Hay quienes esperan aniversarios para hacerlo, otros lo hacen inmediatamente después de la partida. Algunos lo repiten cada año como signo de fidelidad, cada uno lo vive de manera distinta, pero el sentido es el mismo, no olvidar espiritualmente. La misa no reemplaza la conversión personal, no borra automáticamente toda consecuencia, pero dentro de la fe se comprende como un acto de gracia, que puede ayudar en el proceso espiritual del alma que ya no está en este mundo. Este gesto también rompe el egoísmo inconsciente que a veces acompaña al duelo,
Porc el duelo pud centros unicamente en lo que yo perdí en mi dolor, en mi ausencia. Pero ofrecer una mis a cambia el enfoque. Y no si trata solo de lo que siento, sino de lo que pudo hacer por el otro. Es amor que actúa más allá del beneficio propio. Y cuando el amor actúa de esa manera, se vuelve más puro. La misa no es un trámite religioso, es una ofrenda, es un acto donde el cielo y la tierra se tocan en la fe, donde lo humano presenta su súplica y confía en una respuesta que no siempre ve inmediatamente. Ofrecerla por un difunto es afirma que esa vida sigue siendo digna de oración, que no se reduce a recuerdos almacenados, que su historia importa ante lo eterno. También es un acto que sana heridas invisibles, porque muchas veces quedan palabras no dichas, errores no resueltos, perdones no expresados. Cuando ofreces una misa, colocas todo eso en manos de la misericordia. Reconoces tus límites y confías en que el amor de Dios es mayor que tus fallas. No se trata de comprar el favor divino. Se trata de participar en un acto que simboliza gracia ofrecida gratuitamente. Tu intención es acto como una pequeña chispa que se integra en una llama más grande. Hay una belleza silenciosa en Seba, que el nombre de alguien, que amas es pronunciado en un momento sagrado. Que su memoria es levada ante el altar como petición, que su historia no queda olvidada. Es gesto enseña también a los vivos el valor de la eternidad. Recuerda que algún día otros podrán orar por nosotros, que nuestras acciones tienen peso más allá de lo inmediato, que la vida no es solo lo que vimos ahora. Ofrecer una misa es una declaración de esperanza, es decir que el amor tiene continuidad, que la misericordia es real, que la muerte no es la última palabra, y en esa declaración hay consuelo. No un consuelo superficial que elimina el dolor, sino uno profundo que le da sentido. Porque cuando entiendes el valor espiritual de ese acto, ya no lo ves como una tradición automática. Lo ves como un puente, como una obra de misericordia, como una expresión concreta de un amor que se niega a desaparecer.